in today's class you are going to attend Transfer of Property Act. My friend Ayyappan will take the subject Transfer of Property Act in the angle of for the purpose of writing the exam. Because a subject, if you are reading a book or if you are reading an act, there are two angles. First one, you can apply for practice purpose. Second angle, it is for exam purpose. Today, as far as possible, he will take cover to some extent in the Transfer of Property Act for the purpose of exam. For introduction, I have to say Transfer of Property Act 1882, total sections 137 sections. Two parts you can divide it into two parts. Section 1 to 53A and 54 to 137. 1 to 53A consists of general principles of transfer. 54 to 137 consists of specific transfers with regard to sale, mortgage, lease, exchange, gift and actionable claim. So my friend will take the dais and he will continue the class in the Transfer of Property Act. If you have any doubt, end of the class you ask him, he will clarify. Thank you. Thank you, sir. So today we are going to discuss about, I think you know about myself. For new freshers, my name is Ayyappan K. I'm studied BL Honors School of Excellence in Law and I did PG Property Law in Madurai Law College. And now part-timely I'm taking legal studies. Junior of Mr. S. Kadarkare. Okay. So today, first of all, I want to convey my thanks and gratitude to our President, Mr. M.K. Suresh, sir. Thank you for giving that opportunity to me, first of all. Okay. So today, first, I'm going to give a detailed information about Transfer of Property Act. See, so many seniors are sitting here. I'm not going to take class because you are not a students. I'm just sharing my, my points. You can take the points. Even I prepared certain important concept based upon your exam point of view. I'm not going to take practical point of view because you are all Templar. Templar is, last class itself I said what is meant by Templar. Who is expert in law, we used to say Templar. So you are all expert in law or you are practicing as an advocate in higher forum. So I am not right person to take class, but I can share my views to you. Definitely it will help you for your exam point of view. Isn't it clear? Yes. So what is the topic given? Transfer of Property Act 1882. So first point, you have to know what is meant by movable property and immovable property. So that the clarification you have to know. So many acts are there. See, when I'm reading this Transfer of Property Act, I'm just to think about God Brahma. Because he will only, he will shape our life.
He will, when the child is in the mother womb, what will happen to the child? Everything is fixed. So we used to say, Brahma erkone enna thalaila eludhirkaro. So when I am reading the Transfer of Property Act, I am just correlates what you call God Brahma, who drafted the Transfer of Property Act. I am just I pay my gratitude that person, first of all. The property has been classified into two types. Please take it down the word. The property has been classified into two types. One is movable property and another one is immovable property. Movable property means what? For example, car. All based upon your exam point of view. Understand? Okay, if I'm just reading that provision, it is BAR Act is available everywhere. You can buy the BAR Act and you can read, go through it. But the class is based upon the exam point of view. So first of all, you have to know what is meant by movable property and immovable property. A car is a movable property. Vehicle, two-wheeler is a movable property. That means, what are the properties which is portable in nature? We can take the property from one place to another place. Then it is said to be a movable property. Is it clear for you? The Transfer of Property Act, it does not speak about movable property. First point. Then what the Transfer of Property Act speaks? The Transfer of Property Act, it concentrates about immovable property. Take it on the word, first point. Definitely they will ask in your exam. The Transfer of Property Act, it speaks about movable property, immovable property, action in rem, action in personam, D, none of the above. They will ask like that. So the Transfer of Property Act, it speaks about immovable property. Property has been classified into two types. One is movable property and another one is immovable property. For movable property, initially when the Transfer of Property Act has been enacted at that time, movable and immovable, certain confusions will be there. But for movable property, one separate act has been enacted in the year 1930. That act is said to be a Sales of Goods Act. So the Sales of Goods Act, it's covered for movable property. Transfer of Property Act, specifically it speaks about immovable property. So now you only going to say what is meant by immovable property. What do you mean by immovable property? Yeah, one by one. Yes, any answer from your side? Buildings, lands. Very good. That is the answer. The property which is attached to the earth, then it is said to be a immovable property. A property which cannot be taken away from the earth, then it is said to be a immovable property. Excellent. So now you understand what is meant by movable property, what is meant by immovable property. But what happened, it will be wherever the law is vague and ambiguous. What do you mean by vague and ambiguous? It is not clear. Wherever the law is not clear, then we have to refer the precedent or we have to refer some other statutory provisions. The Transfer of Property Act, it does not speak about what is meant by immovable property. Transfer of Property Act defines what is meant by immovable property. So what is meant by immovable property? The act is very silent. So in which act it defines the exact answer for immovable property? The General Clauses Act. Take down the word, General Clauses Act. And Section 2, Subclause C of the Benami Transaction Prohibition Act. Take down the act. Section 2, Subclause C of the Benami Transaction Prohibition Act 1988 defines a general classification. See, don't think the subject is very vast, very confusion in nature. No, the subject is very easy. First of all, we have to create an interest on the subject because Transfer of Property Act is a very tough subject that we have to accept. It's not like constitution law. It's not like because we are practicing, but we are not learnt in proper manner in college. Isn't it? How many of them do you accept that? Because the teacher itself, they will not know how to present
Just they will read. But in exam point of view, what do you call, I will take very, what do you call, in nutshell point, I will say explain in detail also. So section 2, subclass C of the Benami Transaction Act, Prohibition Act 1988 defines what is meant by property. Property means movable property, immovable property, tangible property, intangible property, and includes any right or interest in such property. So property in the sense whether it means movable property or immovable property. Tangible property includes movable property. Tangible, technical term. Tangible means what? Movable only. Intangible, immovable property. Purposefully they will confuse you. Whether the tangible and the movable is one and the same. Yes, the answer is one and the same. So tangible and movable property and intangible and immovable property. Technically they gave. So you should, no need to confuse. So the basic principles of transfer of both movable and what do you call, any right or interest in such property, then it is covered under the section 2 subclass C of the Benami Transaction Prohibition Act 1988. Okay. So transfer of property act, it speaks about immovable property, we already saw. A specific interest, take down the word, a specific kind of transfer, a specific, transfer of immovable property. A specific transfer of immovable property are covered under the sale, exchange, mortgage, lease and gift. So many sections are there. So many sections are there, but today specifically I am going to take what is meant by sale, what is meant by lease, what is meant by gift, mortgage. I will give some definition. After that, rest of the class we will see. Before that, we have to know what is meant by who is a transferor, who is a transferee, how we can register the, what are the conditions stated for register the document. Everything is there. We have to see the basic points. So the transfer of property, it speaks about specific immovable property. That is a keyword. Again, I am telling. What is meant by specific immovable property? The specific immovable property denotes sale, according to section 54 of the Transfer of Property Act. Lease, exchange, and mortgage and gift. So these, what you call, transactions are said to be a specific immovable property. Is it clear for you? Yes. Okay. So come to section 3 of the Transfer of Property Act. So what is meant by types of property? Generally the word property has not defined in the Transfer of Property Act. That is the beauty. Act defines Transfer of Property Act, but there is no clear crystal definition stated in what is meant by, what do you call, transfer of property. So it's given, but we have to know on what way. Let's see. The word property has not defined in the act. It has very wide meaning and includes property and description. It includes movable property, like Benami transaction also say a common law, common principle, movable property, immovable property, tangible property, intangible property, interest such, what do you call, arise in that process. A general definition. Okay. So, but one idea they are trying to give us, what idea, where we have to find out, which provision we have to read. The answer is, what do you call, section 3. Write down the section 3. What is section 3? Section 3 of the Transfer of Property Act, it defines immovable property does not include, take down the word, does not include restrictions, standing timber, growing crop and grass. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இதெல்லாம் வந்து immovable property கிடையாது. என்னது? Standing timber. First timberனா என்னன்னு தெரியணும் first. We have to know what is meant by timber. Then only we have to know it does not covered under the Transfer of Property Act. So what is the difference between tree and timber? Any idea from your side? Yeah, very good. Thanks. Thank you, Anna. Okay. So he is my senior. So what do you call? So Transfer of Property Act, it defines what do you call immovable property.
the tree which is the root which is attached to the earth, write down the word, which is attached to the earth or which is embedded to the earth, embedded to the earth, then it is said to be a immovable property because we cannot take away the tree from the earth. But for commercial purpose, we are what you call cutting what you call certain branches from the existent tree. Existent tree na irukona irukra tree la oru branch vetrom. And the branch vettunone there is no connection between the tree and the root of the tree which is attached to the earth. ஒரு கட்டையை வெட்டி தனியாக போட்டோன்னா அதுக்கு உயிர் இருக்கா? இல்லை. The root is nowhere attached to the earth. So Transfer of Property Act defines the immovable property does not include standing timber. அப்போ ஒரு வெட்டுக்கட்டைக்கு அது வந்து immovable property கிடையாது. ஒரு சாதாரண வெட்டுக்கட்டைக்கு வந்து அது it's considered to be a movable property because it is portable in nature. Clear? Yes. Then what is the next point we have to know? Grass. Yeah, grass. மண்ணில் தான் வளர்ந்தாலும் கிராஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் அ இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. எக்ஸப்ஷனில் கேட்பாங்க, கிராஸ் வந்து மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, வெதர் அக்கார்டிங் டு இந்தியன் Transfer of Property Act 1882. So the grass is it is a movable property, growing crop, that and all. Okay. Then next point you have to know. Take down the definition. This is most fundamental one. Without reading this one, don't go to the exam hall. Okay. So the transfer of property means transfer of things. First point. Transfer of things. Transfer of one or more right regarding a thing. Transfer of the debt. Mortgage and all, it's covered under the Transfer of Property Act only. So transfer of property means transfer of things. So things in the sense of what sense we are referring? Immovable property. Transfer of one or more rights regarding a thing, which is what you call the interest. We are going to learn what is meant by vested interest and contingent interest. Vested interest 19 of Transfer of Property Act, contingent interest 21 of the Transfer of Property Act. We are going to learn. Okay. So transfer of the debt. So these are all covered under the Transfer of Property Act. So Transfer of Property Act, it covers three important things, cardinal principle. One is transfer of things. Second one is transfer of one or more rights regarding a thing. Yeah, we can transfer a property to more than a person, not only the particular person, whether it is possible under the Transfer of Property Act, but we cannot, transfer the property for 2 generations. That is wide under the Transfer of Property Act. For 1 generation, we can transfer the property. For 2 generations, we cannot transfer the property. It is restricted under the Transfer of Property Act. So, transfer of the debt. And come to that, certain things are not governed under the Transfer of Property Act, according to section 13 and 14 of the Transfer of Property. Very basic and fundamental one. Partition suit, it is thus not covered under the Transfer of Property Act. Partition suit போட்டு அது Transfer of Property Actல நம்ம claim பண்ண முடியாது. Charge, relinquishment or surrender, அதை வந்து நம்ம Transfer of Property அந்த right transfer பண்ண முடியாது. Family settlement problems, அதை Transfer of Propertyல நம்ம அந்த transfer பண்ண முடியாது. Partition by family settlement, it does not govern under the Transfer of Property Act. இந்த does notங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம அதெல்லாம் படிக்க மாட்டோம். அதுதான் முதல் கொஸ்டினை கேட்பாங்க. So the Transfer of Property Act not govern under the TP Act. What are all the things are not covered under the TP Act? First one is the partition. For partition right, you cannot transfer the partition right. A charge, relinquishment. What do you mean by relinquishment? Because you are practicing in High Court, you might aware, you know what is meant by relinquishment. Huh? Right on the way, correct. For example, in my family, myself and my brother, I'm just telling to my brother, okay, I'm in well and good, so I don't want to, my share. I'm just, give back my share to you. எனக்கு இந்த சொத்துல வேண்டாம், பணம் வேண்டாம். So நீயே வச்சுக்கோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நான் எழுதி கொடுத்துறேன் அப்படின்னா, then it is said to be relinquishment. Take it on the word relinquishment.
the relinquishment, it should also should be the registered one. அதையும் registered பண்ணணும், அப்பதான் அது valid. அந்த relinquishment அதை register பண்ணலைன்னா அது valid இல்ல. So valid இல்ல, அதெல்லாம் வந்து நம்ம எந்த ஆக்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றது, எந்த ஆக்ட்? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை பத்தி பேசுதா? ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை பத்தி பேசுது, பட் எந்த ஆக்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை பத்தி கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லுது? டேக் டவுன் த ஆக்ட், ரிலவெண்ட் ஆக்ட், the registration act. Why you people are laughing? So many acts will be there. Yes, you want to become a judge, in the sense you have to learn plenty of acts, isn't it? So the Indian Registration Act 1908, take it on the act name. The Indian Registration Act 1908 defines, which section defines? Section 17, very important section. The value of the property, what is condition here? Actually, the movable property, the value of the property is 100 or more than 100, then it should be a registered one. That is a condition stated in the Transfer of Property Act. ஒரு சொத்து, ஒரு immovable property, இது எந்த காலத்தில் எழுதுனா 1882ல. இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் டீ குடிச்சாலே 100 ரூபாய் வந்துருது. So that is a concept here. அந்த காலத்துல 100 ரூபாய் 1882ல வந்து 100 ரூபாய்ங்கிறது இட்ஸ் வெரி worthy, more worthy. So that's why the value of the property is 100 or more than 100, then it should be a registered one. Then only the transfer is valid. Then only the transfer is valid. Because the transfer of act, the name itself transfer of property. We are, what do you call, we are executing certain transfer from one person to another person. இன்னும் important basic condition க்கு நான் வரல. Next. So section 17 of the Transfer of Property Act, it defines any documents, if you want to register, what do you call, stands in favor of immovable property, the value of the property is 100 or more than 100, compulsory it should be a registered one. That is the condition stipulated here. Okay. So now I said, what are the things are not governed under the Transfer of Property Act? What may transfer? Then what kind of matters we can transfer? Not governed under the Property Act. Clear? Yes, then what kind of things we can transfer? Second question. Again, one small check is there. Check, we are playing, what do you call it? Checkmate, like that. So what is the check here? What may be transferred? Section 6 of the NI Act. NI Act refer பண்ணு, what do you call? Negotiable Instrument Act. அதில் சில எக்ஸப்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன எக்ஸப்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பார்ப்போம். ஸ்பெஸ் சக்சஷன், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம். ரைட் டவுன் த டேர்ம் ப்ளீஸ். அட்லீஸ்ட் எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி இந்த வேர்டை பார்த்துட்டுனாச்சு போங்க. இதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது, இதெல்லாம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் அண்டர் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட். ஸ்பெஸ் சக்சஷன். I'm just to give one example to you. See, king is there. After the king demise, who will come into the picture? Who will rule the country? The prince. Sari. For example, in a family, they don't have a child, but one of the neighbor, they are telling the transfer, what do you call, in future I will get the property. Okay, they don't have any issue, they don't have any children, so in future, what do you call, I will be the owner. Okay, because they don't have any children, so you just, what do you call, that kind of what do you call, properties I will get. So you just what, give some money, he is asking, borrowing some amount, whether it is a valid. இப்போ அவங்ககிட்ட சொத்தே கிடையாது, எங்கள் மாமா செத்து போனாங்கன்னா எனக்கு அந்த சொத்தெல்லாம் வந்துடும், அதனால வந்து எனக்கு வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை எனக்கு எழுதி கொடுங்க, ஒரு கடன் கொடுங்க, நான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை எனக்கு வந்த பின்னாடி நான் தரேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வேலிடா? தட் இஸ் வாட் யூ கால் ரெஸ்ட்ரிக்டட் அண்டர் தி ஸ்பெஸ் சக்சஷன். ஓகே, தென் ரைட் டு ரீஎன்ட்ரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் கான்செப்ட் வி கேன் அப்ளை இன் டு த லீஸ் கான்செப்ட். இப்போ ஒரு தென்னந்தோப்பு இருக்குது,
lease agreement la enna solranga, you can enjoy the what you call the ownership. What is meant by lease? Lease is nothing but a transfer of ownership. Please take it on the definition. Lease is nothing but a transfer of ownership for a specific period of time. That is a keyword, specific period of time. நீங்க ownership full-ஆ claim பண்ண முடியாது. You are not the absolute owner under lease. For time being, what do you call? You are enjoying for time being. That is a word here. For time being, you are enjoying those rights under the lease. Are you able to understand? Is it clear for you? Generally, I am asking you. Yes or no? Simply was sitting. Yes. Because that, what do you call? Transfer of Property Act, it's very tough in nature. We have to know certain basic things. Then come to the right to re-entry. அப்போ தென்னந்தோப்பு இருக்கு. அதில் என்ன சொல்கிறாங்க, the lease agreement itself, they are clearly mentioning that நீங்கள் மரம் வெட்டக்கூடாது, பட் அதை தவிர நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மரம் வெட்டிட்டாங்க. So the owner can enter into the, what do you call, he can terminate the lease agreement. That is possible under the right of re-entry. So that is a exception under the Transfer of Property Act. Right to future maintenance. For example, a wife, she is getting what you call maintenance from the ex-husband. Okay, monthly she can get, but she is telling, okay, எனக்கு 1 லட்ச ரூபாய் தேவைப்படுது, அந்த 1 லட்ச ரூபாயை வச்சுக்கிட்டு நான் வாங்கி தரேன். Actually monthly she is getting, but 1 lakh மொத்தமாக நான் அவர்கிட்ட வந்து வாங்கி தரேன், அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னாலும் that is what you call, that is restricted, because who will give the 1 lakh? Monthly he is giving in the sense, then only it is what? Limited. Then public office. Yeah, VAO office இருக்கு, தாசில்தார் ஆஃபீஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து it is not a monarchy. What do you mean by monarchy? இல்ல not a monarchy means by way of kinship, by way of blood relation they are getting the post. அரசனோட பையன் இளவரசன், அதுக்கடுத்து போஸ்ட் வருவான், அடுத்து அப்படியே வர்றது தான். So it is not a, what do you call, their individual property. Understand? So public office வந்து what do you call, we cannot transfer the public office like a VAO office, அவங்களோட போஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஹெரிடிட்ரியா வரது கிடையாது. Even at present, even they followed in, what do you call, past they followed, but now we are not following because we are in the democratic country. We are having what do you call constitution, isn't it? Then come to that another one, pension stipends. இப்போ ஒருத்தர் பென்ஷன் வாங்குறாரு, stipend, for example you cleared some examination, you are getting some stipend, that amount you cannot transfer to someone. It is restricted under the Transfer of Property Act. Basic and fundamental points, now listen. The Transfer of Property Act, it speaks about two living person. அதுதான் cardinal principle. இதுதான் basic point you have to know. Write down the word. The Transfer of Property Act, it speaks about two living person. According to section 8 of the Transfer of Property Act, it defines who is a transferor, who is a transferee. So who is a transferor? Who executes this transfer in same in favor of someone? யார் எழுதி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க பேரு transferor. யாருக்காண்டி எழுதி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க பேரு transferee. Do you understand? What is the condition here? So which section defines the transferor and the transferee? Section 8 of the Transfer of Property Act. Seri. Very interesting area. After that I will come into the sale, lease, that concept. Transfer of Property Act, just now I said the Transfer of Property Act, it defines what you call the transfer between two living persons. செத்தவங்க மேல நம்ம Transfer of Property Act claim பண்ண முடியாது, எழுதி வைக்க முடியாது. இப்போ for example, if a father is there, the father death in the sense, then automatically the property will go to whom? Legal has. LR petition we are filing, so what do you call? Automatically the property will go to the legal has. The concept, how they are getting the property, what name, what is the technical term they are telling here? Huh? What's that? Operation of law. அதுக்கு பேர் operation of law. Take it on the word. So what do you mean by operation of law?
if the father died without making will or without making will or without making will, then automatically the legal has, they will claim absolute right among the property by way of operation of law. ஸோ இதெல்லாம் கவர் ஆகிறது ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட், இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சக்சஷன், அந்த மாதிரி பெரிய கடலே இருக்கு. ஹிந்து சக்சஷன், இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சக்சஷன், லா ஆஃப் சக்சஷன் இஸ் தேர், வாட் யூ கால், அதை பற்றி இங்கே கவர் பண்ணல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட். அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டோட ரோல் வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் தான். என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டோட ரோல் வந்து, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் the transfer between two or more living person. If I am here in the sense I can execute a favor of what you call, I can transfer my ownership to someone. It is possible because two persons we are living. சரி, ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. லான்றாலே ஜெனரல் கிளாஸ் இருக்கும், எக்ஸெப்ஷனும் இருக்கும் இல்லையா? வாட் இஸ் த எக்ஸெப்ஷன் ஹியர்? வாட்? Statute of law. Sirpam? Yes, correct. Transfer for benefit of unborn child. Take it on the word. Section 13 of the Transfer of Property Act. என்ன சொல்லுது Transfer of Property Act? First நம்மள என்ன சொல்லுச்சு, குழப்புது. Transfer between two living person. So unborn childனா குழந்தை பிறக்கவே இல்லை. அப்போ குழந்தை இட்ஸ் நாட் எக்ஸிஸ்டன்ட் இன் த வேர்ல்டு. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. குழந்தை பிறக்கவே இல்லை. ஸோ வெதர் இட் இஸ் பாசிபிள் அண்டர் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட். பாசிபிள்னே சொல்கிறாங்க. ஜென்ரலாக வந்து அப்படி எழுதி கொடுக்க முடியாது, பட் எக்ஸெப்ஷன் இஸ் தேர். பாசிபிள். எப்படி பாசிபிள்? டைரக்டாக நம்ம எழுத முடியாது. we cannot directly execute what you call the transfer of certain rights in favor of the unborn child. Instead of that, what we can do, we can make a prior interest. PRIORINTEREST. Prior interest. What does mean by prior interest, ma'am and sir? What do you mean by prior interest? முன்னால ஒரு கரெக்ட் தான். What you are trying to say, it's correct, fine. Appreciated. So what do you mean by prior interest? Prior interest is nothing but, see, இப்போ நீங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரியே நான் சொல்கிறேன். எல்லாருமே வெளியில் போயிட்டீங்க, அம்மா மட்டும் வெளியில் இருக்காங்க, அவங்க எங்கேயோ போயிருக்காங்க, நீங்கள் எங்கெல்லாம் ஃபேமிலியோட ஏதோ ட்ரிப்புக்கு போயிட்டீங்க, அம்மா மட்டும் பக்கத்தில் எங்கேயோ வெளியில் போயிருக்காங்க, நீங்கள் வெளியில் டைம் ஆயிடுச்சு, கதவை பூட்டிட்டீங்க. உங்கள் அம்மா வருவாங்க, என்ன பண்ணணும், சாவியை கொடுக்கணும். நம்ம கொண்டு போயிட்டா என்ன பண்ண முடியாது, அவங்க வர முடியாது, வீட்டை திறக்க முடியாது. So what you are doing, you are giving your key to your neighbor because they are near, isn't it? The key is needed for your mother. So once if your mother came and she will get what you call key from the what you call your neighbor, and they will enter into the your home. Like that, the same condition you just apply here. It is possible. We cannot execute a what you call transfer of property for unborn child. But one possible is that we can create a prior interest. Prior interest na enna? இப்போ நான் இருக்கேன், இப்போ நான் வந்து என்னோட பேரனுக்கு வந்து என் பேர், இப்போ என் பையனே சின்ன பையன் தான், என் பேரனுக்கு வந்து நான் அவன் என்ன பிறக்கவே இல்லை. இப்போ நான் ஐம் எக்ஸிக்யூட்டிங் what you call a transfer in favor of my grandson in the sense because he is what you call unborn child. என் பையன் மட்டும்தான் இருக்கான். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், இம்மிடியட்டாக ஐ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மை ரைட் டு மை சன். அதுதான் ப்ரியர் இன்ட்ரெஸ்ட். நீ இருக்கிற வரைக்கும் இந்த இதை வச்சுக்கோ, பொசிஷனை நீ என்ஜாய் பண்ணிக்கோ, அப்புறமேல் என்ன பண்ணிக்கோ, இட் வில் கோ டு மை கிராண்ட் சன். So that is possible under the Transfer of Property Act, under the transfer for benefit of unborn child. இதில் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. என்ன கண்டிஷன்னா, இப்போ ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்னா the child will get absolute right among the property. முழுவதுமாக அந்த குழந்தைக்கு full rights வந்துடும். தாத்தா எழுதி வச்சார்னா அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே full rights வந்துடும். பட் அங்கே வந்து கிளியராக கண்டிஷன் எழுதி வச்சிருக்காங்க. ஒன்ஸ் ஹி அட்டைன் த ஏஜ் ஆஃப் 18 years அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இது பண்ணால் ஃபார் டைம் பீயிங் அந்த பொசிஷனை வந்து அவங்க எடுத்துக்கலாம்.
ஜென்ரலாகவே அப்படி தான் எழுதுவாங்க. ஏன்னா மைனஸ்க்கு பேப்பராக எழுதுக்க மாட்டாங்க, அவனோட வயது வந்த காலத்தில் இல்லாட்டி அவனோட மேரேஜுக்கு அப்புறம். ஸோ இதுதான் இப்போ ஏன் இப்போ வென் ஐ எம் ரீடிங் த ப்ரொவிஷன் ஐ ஹேட் அ டவுட். யூ ஆர் கோயிங் டு ஆன்சர் த கொஸ்டின், மை டவுட். ஓகே, எதுக்கு இந்த ப்ரொவிஷன் இருக்குது? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் அன்பார்ன் பர்சன், தேவையே இல்லாதது தானே. மகன் இருக்கான்னா மகன் பேரில் எழுதி வைக்க வேண்டியதானே. எதுக்கு பிறக்க போகாத பேரை மேலே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியாக இவ்வளோ அக்கறையாக சொல்லுது? வாட் ரீசன்? Not to lose the property. Not to lose the property. At the same time, please take down the word, man is a social animal, man is a political animal. அவனுக்கு சூழ்நிலை வந்தால் என்ன வேணாலும் செய்வான். அவன் ஒரு மிருகம். அப்போ அந்த தகப்பன் சரியில்லை, தாத்தா இருக்காரு, மகன் சரியில்லாதவன் அப்படின்னா he is a drunken person. அவன் எப்படி ப்ராப்பர்ட்டியை சேர்த்து வைக்க போகிறான், பேரனுக்கு சேர்த்து வைக்க போகிறான்? ஸோ அதனால தான் he is very vigilant. Who? That what you call the grandfather is very vigilant. அதனால தான் இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. சும்மா ஃபார் நேம் ஷேக் அவங்கெல்லாம் எழுதி வைக்கல. பையன் சரியில்லைன்னா பையன் சரியில்லைன்னா என்ன பண்ணணும்? சரி, அவனுக்கு சொத்து போகக்கூடாது, என்ன பண்ணலாம்? என் பேரனுக்கு போகட்டும். ஸோ வி ஹாவ் டு சே வாட் யூ கால் தேங்க்யூ டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட். எவ்வளோ ஒரு ப்ராட் இன் நேச்சராக சொல்கிறாங்க. பையன் சரியில்லை, தாத்தா எழுதி வைக்கிறாரு, பையன் மகனுக்கு எழுதி வைக்காம மகன் ஊதாரித்தனமாக இருக்கான். ஸோ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி? So for time being he can enjoy the property, he cannot sell the property, he cannot do any interest, but for namesake he can enjoy. Once the grandson born, in the sense the absolute owner, he can claim the absolute owner. So that is the condition stated, what you call section 13 of the Transfer of Property Act. So far now it is clear, I think, isn't it? Yes. அடுத்து ஒரு important section, section 10. Repeatedly they are asking for your judicial examination. Repeatedly. நான் கூட நேற்று பார்த்தேன், 10 இந்த செக்ஷன் 10ல இருந்து மாற்றி கேட்குறாங்க. ஸோ 10 என்ன ஆக்சுவலாக? செக்ஷன் 10 ஆஃப் what you call the Transfer of Property Act, it defines rule against inalienability. So please take it down the side heading கொடுத்தே அப்படியே கேட்குறாங்க என்ன செக்ஷன் டிஃபைன்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ செக்ஷன் 10 ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் இட் டிஃபைன்ஸ் ரூல்ஸ் அகேன்ஸ்ட் இன்ஏலியனபிலிட்டி. என்ன சொல்லுது? The main principles of the Transfer of Property Act is that the right to transfer incidental and inseparable from its beneficial ownership. Transfer of Property Act ஓட நோக்கமே என்ன? We are transferring our ownership one person to another person. இப்போ நான் என்னோட ரைட்டை நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன்? யூ கேனாட் செல் த ப்ராப்பர்ட்டி. பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கலாம், நீங்கள் இதை பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு. பட் யூ கேனாட் செல் த ப்ராப்பர்ட்டி, யூ கேனாட் டூ வாட் யூ கால் எனி மேஜர் திங்ஸு. அப்படிலாம் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரை எனி வாட் யூ கால் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் தே ஆர் ஃபேஸிங், இன் த சென்ஸ் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு டூ வாட் எனி திங், தே கேனாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ப்ராப்பர்ட்டி. அப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு நான் சேல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, இப்போ ஐ எம் நாட் த ரியல் ஓனர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி. தென் ஹூ இஸ் த ரியல் ஓனர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி? த பையர் இஸ் த ரியல் ஓனர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி. ஒன்ஸ் அ சேல் ஹாஸ் பீன், த டிரான்சாக்ஷன் ஹாஸ் பீன் ஓவர். நான் சேல் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சொல்கிறேன், இல்லை அவர் விற்கக்கூடாது, நீ வாங்கிட்ட ஆனால் நீ விற்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லலாமா? நான் உங்களுக்கு விற்றுட்டேன், ஆக்சுவலாக விற்ற பின்னாடி நான் சொல்லலாமா நீ விற்கக்கூடாது அப்படின்னு? தென் ஹவு ஐ கேன் இம்போஸ் சர்டன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆன் யூ? அப்படி பண்ணால் அந்த டிரான்சாக்ஷன் வேலிட் கிடையாது. அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள். செக்ஷன் 10 states that when a property is transferred subject to condition absolutely, முழுவதுமாக, absolutely means முழுவதுமாக, restrainingனா தடை, the transferee or any claim from parting with disposing of his interest in the property, the condition is or limitation is wide. இது எதுக்கெல்லாம் அப்ளை ஆகுது? திஸ் அப்ளைஸ் டு சேல். வாட் ஐ செட் நவ், சேல், gift, exchange, இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. when I start with my class I start like that. The transfer of property, especially the sale, gift, what you call, and the exchange, it is said to be a special kind of immovable property. So இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் இங்கே அப்ளை ஆகாது. இந்த ரூல் எதை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க? வாட் இஸ் த கண்டிஷன், வாட் இஸ் த செக்ஷன் 10ங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி, எந்த ரூலை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா, ஜஸ்டிஸ், ஈக்விட்டி அண்ட் குட் கன்சைன்ஸ். இந்த கான்செப்ட் யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா? பிரிட்டிஷ் பீப்புள் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அவங்க தான்
justice, equity, good conscience. We don't have, we followed some different concept. The Veda, Agama, Puranas, adula enna sources of law தான் நம்ம follow பண்ணோம். Before, now only we are having Indian constitution. Before that நம்ம என்னெல்லாம் follow பண்ணோம்? வேதால என்ன சொல்லுச்சு, புராணால என்ன சொல்லுச்சு, ஆகமாஸ்ல என்ன சொல்லுது, அதெல்லாம் it's considered to be a sources of law. அதைத்தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணனும். ஜஸ்டிஸ், ஈக்விட்டி, குட் கன்சைன்ஸ் வந்து they only what you call introduce the concept. அதெல்லாம் இப்போ இன்க்ளூட்ஸ் அதர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நாட் கவர் அண்டர் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட். எதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் கவர் ஆகாது? டேக் இட் டவுன் த வேர்ட் வில், பார்ட்டிஷன், செட்டில்மெண்ட். நான் ஆல்ரெடி டோல்டு இதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியில் கவர் ஆகாது அப்படிங்கிற கண்டிஷன் எந்த ஆக்டில் சொல்லியிருக்காங்க? நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்டில் சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியில் வராது. மற்றதெல்லாம் வந்து என்னது, நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு they are clearly mentioned that. அடுத்து ஒரு சின்ன கான்செப்ட் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். (53) part performance. இதுவும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ. What do you mean by part performance? Part performance. The word itself we are getting some idea. Part performance. What do you mean by part? ஒரு பகுதி. Performance-னா மீன் என்னென்ன அர்த்தம்? ஒரு பகுதியில் ஒரு விஷயங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the condition is very simple. If you are reading what you call the Bar Act, it will confuse us. But if you are following illustration, it is very easy to understand. Seller and buyer is there. Which section of Transfer of Property Act speaks about seller and buyer? In the section பேசுது? Any idea? என்னங்கண்ணா? 5, 6 இல்லைல்ல, 54ண்ணா, 54. Okay. So section 54 of Transfer of Property Act, take it down the section, very important for you. Section 54 of the Transfer of Property Act, it defines what do you call sale. One second. So now we will see what is section 54 later. Now we will see what is meant by section 53 capital A, part performance. For example, there is an agreement between two persons. There is a contract between two persons. So take it down this point also, section 2 small h. Section 2 small h of Indian Contract Act defines what is meant by contract. இத கூட கேட்கலாம். Section 2 small h of Indian Contract Act defines what is meant by contract. An agreement enforceable by law is a contract. An agreement enforceable by law is a contract. See, the Contract Act 1872, the Transfer of Property Act 1882. Which one is older? Contract Act. Contract Act 1872, the Transfer of Property Act 1882, it defines what do you call, if we are referring what do you call Transfer of Property Act, obviously what do you call, we have to refer sometimes Indian Contract Act also, like a siblings, அண்ணன் தம்பி மாதிரி, அண்ணன் தம்பி கிடையாது மாதிரி. அப்போ ஒரு நம்ம என்ன சொல்றது, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டை படிக்கும்போது சில சமயங்கள் நம்ம கான்ட்ராக்ட் ஆக்டை ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரும். அதுதான் கண்டிஷன். First, okay. But transfer of 53 capital A, again and again I am telling why the provision, definitely the provision 53 capital A of our Transfer of Property Act, it defines part performance. So what do you mean by part performance? There is an agreement, there is a contract between two parties. He is going to sell a house in favor of someone. So what kind of process we will do in the practical? What kind of process we will do in practical? First of all, we will follow the agreement, terms and conditions we will follow. And we will give some initial amount like an advance we will give. Who? The buyer will give, isn't it? Because a kind of what you call security. The seller, what you call, he will receive the amount. And after that, once what you call,
once the possession, he will give the possession also. Sometimes he will give the possession or the entire amount given. After that, they will give the possession. But in certain agreement, once you entirely you give the what do you call the remaining amount. At that time, I will give the title deeds. I will transfer the title deeds in favor of you. Like that, one condition is there in the sense. The any one of the parties they are not able to follow. செல்லரா இருக்கலாம், பையரா இருக்கலாம், காசை வாங்கிட்டு என்ன செய்யலாம், டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாமல் இருக்கலாம். அப்போ என்ன, அப்போ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரெமிடி உங்களுக்கு இருக்கு? டைட்டில் டீட்ஸ் கொடுக்கல, 5 லட்ச ரூபாய் மொத்தம் வந்து 10 லட்ச ரூபாய் இருக்கு. 10 லட்ச ரூபாய் இட்ஸ் அ கன்சிடரேஷன். கன்சிடரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் சம்திங் இன் ரிட்டர்ன். இதோட லீகல் மேக்ஸிம் வந்து குயிட் ப்ரோக்கோன்னு நம்ம சொல்லலாம். குயிட் ப்ரோக்கோ அதான், தட் மீன்ஸ் வாட் கன்சிடரேஷன். இப்போ சேலு வாட் யூ கால் இதுக்கெல்லாம் கன்சிடரேஷன் ரொம்ப இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த கான்ட்ராக்ட் இஸ் செட் டு பி அ வேலிட். இப்போ எங்கே நம்ம சொல்கிறோம், இப்போ 5 லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டல் சம் ஆஃப் அமௌண்ட் இஸ் 30 lakhs. So remaining how many amounts you have to give? 25 lakhs you have to give to the seller. Now you are the buyer. Everything in your hand. You are having what you call remaining 25 lakhs you are having. But you are asking when I will give, sir, when we will transfer, when you will give the transfer, when we will do the registration, like that you are asking. At that time they are not giving proper response to you in the sense, then the remedy is what you call available under 53 of capital A. எனக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் அந்த இதை எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு உரிமை 53 capital Aல இருக்கு. Do you understand? Very easy only, isn't it? Any one of the party, யார் இருந்தாலும் சரி, தப்பு வந்து செல்லராக இருக்கலாம், பையராக இருக்கலாம், யார் மேலேனாலும் இருக்கலாம். ஏன்னா இனிஷியலி வாட் யூ கால் they got some amount, after that they cannot change. இதை வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து உடனே it's a what do you call, it is a safeguard provision for aggrieved party. It is a safeguard provision for aggrieved party. யாரோட ரைட் வந்து பாதிப்பாயிருக்கோ அவங்கள வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பார்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரு இட்ஸ் what do you call gifted provision சொல்லலாம். gifted provision கிஃப்ட்னு ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வருது. isn't it? கிஃப்ட்டும் இருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்ல. we will see. So do you understand clearly? So far now what we covered, what is meant by Transfer of Property Act, what is meant by movable property and immovable property, and what kind of properties are not governed under the purview of Transfer of Property Act, and what are the risk conditions are stated in what we call a Negotiable Instrument Act. Swiss succession, very important. Please go through and go to your exam. Okay, and right to re-entry and right to easement. What do you mean by easement here? What do you mean by easement? Partition? Passage, very good. See, passage, yeah, easement right in the sense, passage நம்ம claim பண்ணலாம், drainage போகிற இடத்த நம்ம claim பண்ணலாம், even what do you call, ஆனால் அதெல்லாம் easement rights is not covered under the Transfer of Property Act. அந்த easement right நம்ம transfer பண்ண முடியாது, அதனால தான் exception கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. Do you understand? So easement right na enna, for example your house is there, adjacent house na unga வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்க house வந்து அவங்க they are what do you call, they are making a big wall, you are not able to get the sunlight, then you can claim the what do you call easement right. Easement act and we are having one act we are having. Even what do you call, you can let out drainage, you can get what do you call air, water, everything you can claim the easement right. Your right is protected under the purview of Easement Rights Act. Okay, then come to the sale. Whether shall we see sale or election? Election we will see. Very interesting concept. First I will complete election. What do you mean by election? By election or our association election, or what is the election here under Transfer of Property Act? Election na enna? Right to choose, very good. Right to choose is the correct answer. Sir, in the election we have to know, we are going to see very deeply. Section 35, write down the provision. Section 35 of Transfer of Property Act defines election. The election நாள் நமக்கு we have to remember about one case law, Cooper versus Cooper.
only first time the concept has been introduced, implemented, what is meant by doctrine of election, the concept what you call applied in what you call Cooper versus Cooper, or in case law. Cooper versus Cooper. The doctrine of what you call election has been applied in Cooper versus Cooper. Kandipa exam la kekpaanga. Keklena you cannot file a suit, isn't it? That is different. That is different. Okay. So Cooper versus Cooper, in this case law only the doctrine of election has been applied. Understand? Yes. First point. Then second point, you have to know what is meant by election. Election is a single transaction. Take it on the word. Election is a single transaction. It's a choice. ஒரு சிங்கிள் டிரான்சாக்ஷன் ஒரு தடவை தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண முடியும். என்ன செலக்ட் பண்ண முடியும்? அதான் ரெண்டாவது கண்டிஷன். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு வாட் யூ கால் அக்செப்ட் த பெனிஃபிட், நீங்கள் ஒரு பெனிஃபிட்டை அக்செப்ட் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு அக்செப்ட் த பர்டன் ஆல்சோ. ஒரு பெனிஃபிட்டை நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் இருக்க பர்டன் என்னென்னலாம் பர்டன் இருக்கோ அதையும் நீங்கள் வாங்கணும். You cannot what you call deny the burden, simply you cannot accept the benefit. அதுதான் doctrine of election. புரிஞ்சுதுங்களா? Now I will give one illustration also. At that time you will understand in very clear manner. So doctrine of election is said to be a single transaction. First point. Section 35 of Transfer of Property Act 1882 defines what is meant by doctrine of election. If I am going to accept the benefit, then there is no choice for me. I have to accept the burden also. Now see the illustration. I am going to buy a beautiful house and one garden also. The garden is also annexed with what you call the house. I am just telling the house, okay, it's really worthy. We can buy it. Really worthy. Okay. But I don't want to ready to buy the garden. எனக்கு இந்த garden வேணாமே. Because the garden is also which is annexed to the what do you call the house. இப்படி உங்களுக்கு செலக்ஷனே கொடுக்கல. நீ வாங்கணுமா இந்த கார்டனோட சேர்த்திருந்தா வாங்க இல்லாட்டி வாங்காத. அதுதான் doctrine of election. So it is there what do you call section 35 of Transfer of Property Act. இதுக்கு ஒரு legal maxim இருக்கு. If you want to the legal maxim, then I will give, otherwise we will see. Legal maximலாம் எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லை. Sometimes they will ask the legal maxim also. Legal maxim is there. Apart from articles, apart from sections, apart from precedent. For law, we are having, for example, mathematics students, simply they will, what do you call, know the steps and they will attend the subjects. But law, it is not like that. For law, one pattern is there. Provisions are there, statutory provisions are there, case laws, precedents are there. Apart from that, legal maxims also there. Because most of the legal words has been derived from the legal maxims. If you are good in law, you has been appointed as a judge, definitely you please use what you call this kind of legal maxims in your judgment. So it is my humble request. Okay, yes. So what is meant by section 35 or the what do you call legal maxim? Code abrabo non reprobо, like a magic words. Code abrabo non reprobо. That is a legal maxim for doctrine of election. So what is meaning here? A person cannot accept, take it on the meaning, literal meaning of the word. A person cannot accept and reject another in the same instrument. ஒரே விஷயத்தில் நான் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், இது எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் அவன் சொல்ல முடியாது, ஒரு சாய்ஸில் சொல்ல முடியாது. ஒரே ஒரு சாய்ஸ் தான், நீ அக்செப்ட் பண்ணுமா ரெண்டையும் வாங்கிக்கோ, இல்லை வேணாமா ரெண்டையும் விட்டுரு. ஸோ தட் இஸ் அ பாயிண்ட். Code abrabo non reprobо, that is meaning a thing and what do you call in words, a person cannot accept a thing and reject another in the same instrument.
So is it clear for you what is meant by doctrine of election? Okay. Then come to that another one, section 52 of Transfer of Property Act. So what is section 52 of Transfer of Property Act? Section 52 of Transfer of Property Act speaks about doctrine of lis pendens. Lis pendens. So what do you mean by lis pendens? Take it on the word, nothing new should be introduced during the pendency of the suit. கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் பெண்டிங்காக இருக்கும்போது அந்த சூட்டை விற்கக்கூடாது வாங்கக்கூடாது இதெல்லாம் ஜென்ரலான கண்டிஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான். பட் இன் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் தே கேவ், தட் இஸ் அ மீனிங் ஹியர். ஸோ வாட் யூ கால் செக்ஷன் 52 ஆஃப் த Transfer of Property Act? Section 52 of Transfer of Property Act defines doctrine of lis pendens. The doctrine of lis pendens is based upon one legal maxim. The legal maxim is ut leit pendent nihil innovator. From that legal maxim, the concept is derived from the what you call Latin maxim. The maxim is ut leit pendent nihil innovator. The meaning of the legal maxim is nothing new should be introduced during the pendency of the suit. What is the object? What is the aim of the doctrine? ஒரு சட்டம் இருந்தால் ஒரு எய்ம் இருந்தால் தான் அந்த சட்டம் வேலிட், இல்லாட்டி அது வேலிடா? Please think. So what is the aim of the act? The aim of the doctrine, lis pendens, is to all the parties, for example, any what you call suit is pending before the court of law, then they should not sell the property. They should not do any proceedings. Because the suit is what you call under the control of the judiciary. It is not determined. The judgment is not given. So in meanwhile, they cannot proceed any action. So it is, if they are proceedings in the sense, then it is said to be a void. So it is covered under the doctrine of lis pendens. Sorry, okay. So lis pendens I covered. Then come to that 118, very simple concept. 118. 111 மூணு போட்டா நாம 118 கொஞ்சம் மாத்திக்கிறோம், exchange. So what is meant by exchange? See, I am giving a property to someone. Instead of that, I am not getting money. So do you understand? Section 118 of the Transfer of Property Act defines exchange. 35 only defines what you call exchange, what you call election. 118 it defines about exchange. See, I am delivering what you call, delivering certain ownership to someone. I am selling my house to someone. Instead of that, what I am getting what you call some other house equal to that. What kind of house I am selling to another one. நான் ஒரு சொத்தை விற்கிறேன், எக்ஸ்சேஞ்ச் படி என்ன பண்ணுறேன், நான் அதுக்கு ஏற்ற என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோ வேல்யூ இருக்கோ அதே மாதிரி நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கிக்கிறேன் பணம் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக. சேல் மீன்ஸ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு ஐ எம் transferring my ownership to someone for consideration is nothing but here money is the consideration. But it differs in the exchange. இங்க வந்து money வேலையே இல்லை, பணம் வேலையே இல்லை, money is nothing. But instead of the money, what is the consideration here? I am getting the same value of the property from someone. So that is what you call said under section 118 of the Transfer of Property Act. So the rights and liabilities of the exchange, what you call liabilities, it is covered one and the same for sale, right and liabilities of seller and buyer. Now I will explain what you call, what is mean by sale, what are the rights and liabilities of the seller and buyer. So it's clear for you. So far now some important doctrines we saw. What are they? Doctrine of election according to section 35. Doctrine of lis pendens according to section 52 of the Transfer of Property Act. And exchange according to section 118 of the Transfer of Property Act. If they are asking 3 questions, simply you will get 3 marks. Isn't it? Provision of law or any questions from this area.
isn't it? And the section 13 of the Transfer of Property Act defines, very good, transfer of property for an unborn person, not child. Unborn person only, it's given in TP Act. Okay. So, let's come to that sale. What is meant by sale? Which section defines sale? Which section defines what you call rights and liabilities of seller and buyer? Very important provision. Sale only. Everybody will know, even who does not belong to the law, they know, they are aware about the sale transaction. But why we have to learn in TP Act? Because in the legal sense, what does mean by sale? What are the rights and liabilities applicable for seller and buyer? The technical aspects only we are going to learn in the TP Act. Okay, here, Transfer of Property Act speaks about movable property or immovable property. Immovable property. Sale, it is covered under what kind of property? Special kind of immovable property. Very good. Special kind of immovable property. So let's come to that 54. 54 of the Transfer of Property Act defines sale. of the Transfer of Property Act defines rights and liabilities of seller and buyer. And provisions are Marshall and we are not going to cover the Marshall now. The provision is very important. Sale means what? Take down the provision that keyword alone. Sale means a transfer of ownership, right to possess something of the property, what do you call, in exchange for price. So don't confuse exchange here. Sale is nothing but transfer of ownership for money. That is the meaning here, according to section 54 of the Transfer of Property Act. Okay. Transfer or transferee, we saw the condition according to section 8 of the Transfer of Property Act. Here two persons will be there. Who are they? Sale, section 54 of the Transfer of Property Act, it defines sale. Okay. Section 55 of the Transfer of Property Act, it defines what are the rights and liabilities applicable for seller and buyer. So here we have to know who is seller and who is buyer. Who is a seller? Who is going to sell a property to someone, then particular person is said to be a seller. Who is a buyer? Who is going to receive the property? Or the property is what do you call transform, going to whom? Then he is said to be a buyer. So it's clear. So provision of law is very important, and the seller and buyer, the definition is very important. Okay, here what is the consideration? Consideration, earlier I said. What do you mean by consideration? Consideration is nothing but something in return, I said. But for example, I am giving one property to someone. What I will do? எனக்கு எதுவுமே வேணாம், சும்மா வச்சுக்கங்க, பரவாயில்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு போயிடுவோமா? Whether we people are very generous. அப்படி கொடுத்தோன்னா அதுக்கு பேர் வேற. எனக்கு எதுவும் வேணாம், நீயே வச்சுக்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன? கிஃப்ட். அதுவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் பேசுது. ஓகேவா? எனக்கு நான் ஒரு பொருளை கொடுக்குறேன், அதுக்கு பதிலாக நீ எனக்கு பணம் கொடுப்பா அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சேல். அவ்வளோதான். இப்போ நான் ஒரு பொருளை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு, சரி நீங்கள் பணத்தை வாங்கிட்டேன், இப்போ நான் தான் ஓனர் அப்படின்னு we can say like that? No, we cannot say like that because the ownership is transferred. Once I receive the money, what do you call, I'm executing what do you call the sale deed in favor of someone. Sale deed, எல்லாருமே நீங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு. Deed, so many deeds are the sale deed, gift deed, exchange deed, எல்லாமே we are forming. We are studying all the technical aspects, but we are transforming those rights by the name of, the instrument name is nothing but deed. The deed மூலமா தான் நம்ம registered பண்றோம். அதெல்லாம் you know, isn't it? You are expert in that field, so I am not going to intervene that things. So consideration is nothing but what do you call the consideration here? Money is the consideration here. So, certain essential ingredients are there for sale. What are the essential ingredients are there?
There should be different parties. ரெண்டு parties இருக்கணும். ஒன்னு வந்து seller இருக்கணும் and another one is buyer இருக்கணும். So seller should be there and buyer should be there. Okay, and both the parties must be a competent parties. Both the parties should be the competent parties. So what do you mean by competent parties here? Sound mind. Okay, very good. Sound mind. Sound mind means what? புத்தி சுவாதீனம் கரெக்டா இருக்கணும். They should not be insane person. INSANE, insane person. INSANE, insane person. Be a major. According to the Indian Majority Act defines who is a major, who is a minor. Indian Majority Act, one act is there. According to the act, who is a minor, who is a major? A person who below the age of 18 years, then he is said to be a minor. Minor contractus vide ab initio. He studied in contract law. According to Mohiri Bibi versus Dharmadas Ghosh. In this case law only, what you call the court applied minor contractus vide ab initio. So minor, they cannot perform what you call any transaction. They are not a competent person for the eye of law. Both the parties should be the competent person. The property should be transferred, should be in existence. The consideration is nothing but money. Rights and liabilities of the buyer and seller. ரெண்டு provision இருக்கு. இந்த ரெண்டு provisionல possibility இருக்கு கேட்கலாம். Disclose the defects. ஆனா இந்த rights and liabilitiesலாம் யாருமே practicalல follow பண்றது கிடையாது. Atleast bookல நாச்சு இருக்கே நம்ம ஒரு தடவை படிச்சுக்கலாம். Practically nobody is following. Even if I am taking class, whether I will follow? No. But we should follow. For that purpose only it is given. என்ன சொல்றாங்க? Rights and liabilities of seller. Disclose the defects of the property which is known to the seller, which is unknown to the buyer. என்னோட ஹவுஸ் இருக்கு. என்னோட ஹவுஸ்ல இந்த இடத்துல கிராக் விழுந்திருக்கு. அதை நான் சொல்லணும் பையருக்கு. பட் யாராவது சொல்றாங்களா? இதெல்லாம் கேட்கலாம் எக்ஸாம்ஸ்ல they will ask because we are not following that one. Some crack is there, some what do you call the wall is not good in condition. It is a duty of the seller to disclose the defects. What are the defects are there to the buyer? This is the first and foremost what do you call liability of the seller. And produce the buyer all the documents of titles. Sir, எடுத்துக்கலாமா? Time இருக்கா sir? Time is there? Time is there, I am asking. நான் இன்னும் எவ்வளவு நேரம் எடுக்கலாம்? இல்ல the sales மட்டும் கவர் பண்ணிரவா? That what I am asking. இல்ல for you any time is the limit is there? Okay. Any time whether we will cover sale today? Sale மட்டும் இன்னைக்கு முடிச்சிரலாமா? Yes. It is very easy only. Yes sir. Okay. So produce to the buyer all the documents of title documents regarding the ownership relating to the property. Once the sale transaction is over, whether simply we will say, okay, I paid the money, you no need to give the title deeds. Title deeds na enadhu? Parent documents. Very good. So parent documents, these are all said to be title deeds. So title deed should be given by the seller. Once he get entire amount in the sense, then it is a duty of the seller to produce, to hand over the entire title deeds in favor of the seller. Sorry, in favor of the buyer. All is, yes, you are telling, in favor of the buyer, because he only going to buy the property, isn't it? Then come to the second one. Answer all the questions put to him, to the buyer in relation to the property. அவர் ஏதாவது கேள்வி கேட்கிறாரு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மொதல் யார் ஓனராக இருந்தார், இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தா எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு whether we can say like that? They will not buy the property, isn't it? So we are answerable to what kind of questions has been asked by the buyer. It is a duty of the seller to answer, to bound by the seller, what do you call, buyer's question. So that is a point here. To take care and preserve the property and the documents of the title between the date. Yes. என்னைக்கு வந்து for example the seller is having what you call 5 houses, he let out the property for rent. என்னைக்கு வந்து என்டையர் அமௌண்ட் அந்த பையர் கொடுக்குறாரோ அது வரைக்கும் அந்த ரெண்ட் எல்லாம் அவர் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா பொசஷன் வந்து என்னைக்கு டைட்டில் டீட்ஸ் மாறுதோ அது வரைக்கும் அவர் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். டு கிவ் த பையர் பொசஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு பொசஷன் இட் இஸ் a mandatory. What do you mean by mandatory? It is a compulsory. What do you call? They have to
give the possession to whom? To the buyer. Once all the transaction is over, once it is registered under the section 17 of the Registration Act, then it is a duty of the seller to hand over the possession to the buyer. Condition over. Then rights of the seller. When the ownership has passed on the buyer, the seller before the payment of money in full claim the amount from the buyer that is due to him. ஸோ செல்லர் விற்கிறவர் பக்கத்து என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது? அவர் வந்து பேசிக்காக அவர் இந்த பையர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அமௌண்ட் எல்லாமே கிளைம் பண்ணிக்கலாம். கிளைம் பண்ணால் தான் இந்த டிரான்சாக்ஷன் வில் பி ஏ கம்ப்ளீட். அன்லஸ் அதர்வைஸ் இட் இஸ் வைட் அப் இனிஷியோ, நல் அண்ட் வைட், நாட் வைட் அப் இனிஷியோ. வைட் அப் இனிஷியோனா ஃப்ரம் த பிகினிங் இட்ஸ் இட் இஸ் வைட். நல் அண்ட் வைட்னா இட் இஸ் நாட் அ வேலிட். அதான் அர்த்தம். He can collect, earlier what I said, he can collect the rents, profits till the ownership passes to the buyer. Basic concept. Liabilities of buyer. இந்த இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன். See how many of them you watched படையப்பா மூவி? I think almost isn't it? எல்லாருமே படையப்பா மூவி பார்த்துருப்பீங்க. என்னதுல see அவர் ரஜினிக்கு வந்து தெரியாது, அந்த மலை வந்து கிரானைட் மலைன்னு தெரியாது. He is not aware about what you call the hill belongs to granite, the mines belongs to granite. ஸோ அப்போ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு கொடுப்பா, நீ இந்த வீடை நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு the money owner he will ask. So it is that condition only here it is stated here. Disclose. பையருக்கு தெரியுது இந்த வேல்யூ வந்து ரொம்ப வேல்யூவான ப்ராப்பர்ட்டி, ஆனால் செல்லருக்கு he does not aware about what you call the value of the property for the seller, but it is a duty of the buyer to disclose what you call certain things. இது யாராவது சொல்லுவாங்களா? அதை நான் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன், இதெல்லாம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்டாச்சுரி ப்ரொவிஷனுக்கு நம்ம படிக்கனாச்சும் செஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் அ டியூட்டி ஆஃப் த பையர் டு டிஸ்க்ளோஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி. நீங்கள் 10,000 கொடுக்குறீங்க, ஆனால் ஒரிஜினலி இது வந்து 1 லட்ச ரூபா போகும் சார், நான் 1 லட்ச ரூபா கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு how many of them they are ready to give? But it is a duty of the, இதெல்லாம் சேலஞ்ச் பண்ணலாம். எதுக்கு நம்ம ஃபார் நேம் ஷேக் we are not learning here. You can tell later onwards any fraudulent transaction happen அப்படின்னா இந்த ப்ரொவிஷன் படி நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் நம்ம படிக்கிறோம். யாரும் பண்ணலை சொல்லலை, பட் if you aware about it in the sense based upon the provision you can challenge. So that's what for the purpose only we are here, isn't it? Yes. The last but not least, what do you call section 122? Section 122. Please take it on the provision. See, we saw section 54, 55. 54 defines sales, 55 defines rights and liabilities of seller and buyer. Okay. So what is section 122? How it differs from sale, the gift. In sale, consideration is there. Consideration is nothing but money. If I am going to sell a house to you, in the sense, instead of that, I am get back certain money from you. So the consideration is said to be a money. But without consideration, I am just giving a property to you due to the love and affection. Adan keyword inga. Due to the love and affection, I am just giving a property. I am delivering. I am transforming a certain property. I am transfer the property to someone in the sense, then it is said to be a gift. இங்கே வந்து கிஃப்டை கொடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக நான் பணம் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா it is not a gift, then it is said to be a sale. So that condition you have to know. What is the condition here? There is no consideration on gift according to section 122. இப்போ இங்கே 2 persons இருக்காங்க. Who are they? One is donor and another one is donee. Sale concept we saw what we saw, seller and buyer. Lease concept, lessor and lessee. And what do you call gift concept, donor and donee. Who is execute a gift in favor of someone, then he is said to be a donor. Kodukkaravar, kodayali. Okay, who is going to receive who is going to get the benefit, then he is said to be a donee. Donee நீங்க மறக்க மாட்டீங்க because cricket player is there, isn't it? So you will not forget about donee. So donor in the sense who is going to execute the property in favor of someone, then he is said to be a donor. Who is going to get the benefit of the property, then he is said to be a donee. It is covered under the section 122. Gift cancel பண்ணலாமா, cancel பண்ணக்கூடாதா, அதெல்லாம் இருக்கு, பண்ணலாம். That conditions and all we will see rest of the class. So one just a revision only, small revision.
So today, what are the points we take? Just I will complete within 5 minutes, sir. So what are the points? The points are very simple. So we saw first what we saw, Transfer of Property Act. It speaks about, first we saw property. Property defines two types. One is movable property and another one is immovable property. Movable property is covered under the Sale of Goods Act 1930. Immovable property is covered under the Transfer of Property Act 1882. So the Transfer of Property Act, what is the cardinal principle of the Transfer of Property Act? The Transfer of Property Act, it speaks about two living person. The transfer between two living person. Deceased person, அவங்க மேலெல்லாம் எழுதி வைக்க முடியாது. Operation of law வரதெல்லாம் வந்து Succession Actல கவர் ஆயிரும். So the transfer between two living person is covered under the Transfer of Property Act. எதெல்லாம் it is Transfer of Property Act is not governed under the Transfer of Property Act, the condition I wrote. Special succession, right to re-entry, இதெல்லாம் அது இருக்கு, exceptions இருக்கு. Then come to that, NI Actலயும் சில exceptionsலாம் இருக்கு. That we saw. Then what we saw, section 35 of the election, Transfer of Property Act defines election, we saw. And 52 we saw, list pendants we saw, isn't it? And 118 of Transfer of Property Act, it defines about exchange, isn't it? And what we saw, 122 of the Transfer of Property Act. And section 10 also we discussed, what do you call? That is very basic one, because I said so many repeated questions they are asking from section 10 of the Transfer of Property Act. எல்லாமே கொடுத்துட்டு நீ விற்க கூடாதுன்னு சொன்னா then the transaction is said to be a void. அதுதான் வந்து section 10 ஓட nutshell point. And 13 we saw. What is the section 13? Transfer of property for unborn person. General law என்ன சொல்லுது? Transfer of Property Act, living person தான் transfer பண்ண முடியும். But unborn personக்கு transfer பண்ண முடியுமா? Generally பண்ண முடியாது. But exceptions கொடுக்குறாங்க. என்ன exceptions கொடுக்குறாங்க? First வந்து directly we cannot execute what you call the transfer in favor of unborn person. But instead of that we can make a prior interest. இருக்கிறவரை ஏற்கனவே இப்போ உயிரோட இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து நீ இதை என்ஜாய் பண்ணிக்க, உன்னோட காலத்துக்கு அப்புறம் the property will go to that what you call unborn person அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உயிரில்லாத பர்சனுக்கு சட்டத்தின் மூலமாக வழிவகை செய்து அவங்களுக்கும் பெனிஃபிட் அடையக்கூடியதுக்கு தான் Transfer of Property Actோட ஒரு சிறப்பு அம்சம். It is said to be salient features of the Transfer of Property Act. So I did justice for myself. I covered some important provisions. Thank you very much.